Hello everyone, Excel grade 7, page 41. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 41-ші бетін өтетін боламыз. Module 4, 4-ші модуль Space and Earth деп аталады. Exercise 1, бірінші жаттығу. Listen and repeat. What are these words, phrases in your language? Тыңда және қайтала. Мына сөздер немесе тіркестер қазақ тіліне қалай аударылады? Rubbish, қоқыс. Water pollution, судың ластануы. Deforestation, орманның жойылуы. Air pollution, ауаның ластануы. Energy waste, энергияның босқа жұмсалуы. Endangered species, жойылып кету қаупі бар түрлер. Exercise 2, екінші жаттығу. Match the sentences to the problems in the pictures. 1 мен 6 аралығында берілген суреттерді A мен F аралығында берілген сөйлемдерге сәйкестендір деген. 1. We should recycle things we don't need. Біз керек емес заттарды қайта өңдеуіміз керек. A суретіне сәйкес келеді. 2. Factory waste poisons lakes and rivers. Зауыт қалдықтары көлдер мен өзендерді улайды. B суретіне сәйкес келеді. 3. Car exhaust fumes and factory smoke poison the air. Көліктің түтіні мен зауыттардың смогы ауаны улайды. Бұл D суретіне сәйкес келеді. 4. We should turn off the lights when we leave a room. Біз бөлмеден шыққанда жарықты өшіріп жүруіміз керек. E суретіне сәйкес келеді. 5. Many animals are disappearing because they are losing their natural habitats. Көптеген жануарлар жойылып бара жатыр, себебі олар мекендейтін аймағын жоғалтуда. F. Companies cut down trees to make roads. Компаниялар жол жасау үшін ағаштарды жоюда. Бұл C суретіне сәйкес келеді. Next page, page 42. Келесі 42-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Do you know any monuments, places in your country that are in danger because of pollution? Өз мемлекетіңдегі ластанудың әсерінен қауіп төніп тұрған қандай да бір мүсін немесе орынды білесің бе? Бұл сұраққа былай жауап берсеңіздер болады. Yes, I know. Koshkar-Ata is a heavily contaminated lake used historically as a dumping ground for radioactive and toxic waste from uranium mining. If contamination spreads, for example, via dust, if parts of the lake dry out, it could affect nearby areas, potentially threatening any heritage sites and communities nearby. Exercise 1b. Бірдің бісін жасайтын боламыз. Look at the pictures in the text. Мәтіндегі суреттерге қара. Write 3 questions about these places. Мына орындар туралы 3 сұрақ жаз деген. The first question, бірінші сұрақ. Why was Stonehenge built? The second question. How many tourists visited every year? The third question is, when were the temples built? Мұнда берілген мәтінді сіздер өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ары қарай кеттік. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Сұрақтарға жауап беру керек мәтін бойынша. 1. How old is Stonehenge? 5,000 years old. 2. Why did they build Stonehenge? Because it is believed that it was a place to worship the sun. 3. What problem does Stonehenge face? Visitors. Traffic pollution threatened the monument. 4. What problems do the temples face? Humid weather, vegetation, and tourists are damaging these temples. 5. Are the temples of Angkor Wat a popular holiday destination? Yes, 600,000 tourists visit it every year. Who is working to preserve the temples? Conservationists are working hard to help to preserve the temples. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. What new things have you learned from the text? Мәтіннен қандай жаңа нәрселер үйрендің? I've learned that Stonehenge is a 5,000-year-old circle of giant stones and it is in England. The second question, екінші сұрақ. Which place would you like to visit? Why? Қай орынға барып көргің келеді? Неліктен? I'd like to visit Angkor Wat because it's interesting for me. 3b.
Үшінші жаттығудың бісін орындаймыз. Think of a monument in your country. In what ways it is different, similar to the monuments in the text? Өз мемлекетіңдегі ескерткіш туралы ойлан. Оның мәтіндегі орындардан қандай ұқсастығы немесе айырмашылығы бар? Say or write a short paragraph. Сол туралы қысқаша мәтін жазу керек. Біз Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы жазатын боламыз. One famous monument in my country is the mausoleum of Қожа Ахмет Яссауи in Turkestan. It is similar to the monuments in the text because it is also an important historical and cultural site that many tourists visit. Like the monuments in the text, it teaches us about the past and shows traditional architecture. However, it is different because it has a unique blue-tiled dome and was built in the 14th century by order of Timur, which makes it very special for Kazakhstan. It is also larger and more colorful than some monuments in other countries. Overall, it is an important symbol of Kazakhstan's history. Page 43. 43-ші бет. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Match the problems to the solutions and make sentences. Проблемаларды мәселенің шешіміне сәйкестендіру керек, және солармен сөйлемдер құрау қажет. 1. Wasting energy бізде turn off power when not in use-ға сәйкес келеді. Animals facing extinction. Бұл бізде protect endangered species болады. 3. Deforestation. Plant trees. 4. Polluted beaches. Clean up beaches. 5. Air pollution in cities. Use public transport. Енді сөйлемдер құрастырайық. Cleaning up beaches helps solve the problem of polluted beaches. Using public transports help reduce air pollution in cities. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Complete the sentences. Сөйлемдерді мұнда берілген сөздермен толықтыру қажет. 1. The river dolphin in China will probably become extinct in the next few years. 2. Temperatures will rise throughout the world because of global warming. 3. The river will dry up if there is no rain soon. 4. Because of global warming, ice in the Arctic region will melt. 5. Some parts of the Amazonian rainforest will be at risk of complete deforestation. 6. Acid rain will damage the old buildings. 7. Some animal species won't be able to survive. We should all try to preserve our historical monuments. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Listen to an announcement on a university radio station. Copy and complete the gaps. Бұл жерде сіздерге аудио берілген, керек сөздермен толықтыру қажет, естілген сөздермен. A talk on the protection of historic places. 2. Albert Hall. 3. Monday, 5 p.m. 4. The effects of pollution on Stonehenge. 5. 3 pounds. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Imagine you are at Stonehenge. You are going to appear on TV to present the problems the monument faces and to ask for help. Use the text to prepare your speech. Tell the class. Өзіңді Stonehenge-темін деп елестет, теледидарға шығып, ескерткіштің мәселесін халыққа жеткізіп, көмек сұрағалы жатырсың. Мәтінді қолданып, сөзіңді дайында деген. Hello everyone, I am reporting from Stonehenge. This ancient monument is thousands of years old, and today it faces several serious problems. First, pollution from cars and buses damages the stones and makes the air around the site dirty. Second, too many tourists visit the monument every day. They walk very close to the stones, which can cause erosion and cracks. Stonehenge is an important part of world history, and we must protect it. I am asking everyone to help by respecting the rules, reducing pollution and supporting conservation projects. If we work together, we can make sure Stonehenge stays safe for future generations. Thank you. Next, exercise 8. 8-ші жаттығу.
Collect information about another monument in danger. Complete the paragraph. You can use these keywords. Monuments in danger. Қауіп төніп тұрған басқа да ескерткіш туралы ақпарат жина. Біз Перудегі Мачу Пичу туралы жазатын боламыз. Another monument in danger is Machu Picchu in Peru. This famous Inca city is threatened by pollution, heavy rainfall, and too many tourists. Landslides and soil erosion also put the ancient stone structures at risk. Because of these problems, Machu Picchu is considered one of the monuments in danger that needs protection. It is very important to take care of it so future generations can enjoy this unique historical site. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.